good people, and welcome yet again to Leawamu YouTube channel. And today we are in these amazing places, and this is the first episode of Hustle Yetu. We get to know what people are doing to earn a living, and by the way, I don't take it for granted. Thank you for the support, for the little we have, and I will recommend you people to share this channel to other people. Recommend this channel so that we get to grow together. Otherwise, today I'm visiting this amazing person and get to know that does this hustle really pay what he is doing. Let's get to the bottom of it and learn more. So today we have our guest of today. Atatuambia tu jina yake ni nani. Unaitwa nani? Naitwa Samuel Mukasa. Samuel Mukasa. Unakaa Nairobi? Nakaa Nairobi area. Tumeona hii hustle yako yenye unafanya. Ulianzaje? Nilianza nikiwa mkono. Nikajifunza polepole. Ile iliingia ile hii kwa mkono. Kaanza kujifunza hiyo kazi. Mpaka nikafika mahali ndio nikaweka kazi yangu. Kuuza kuni, kata miti. Sasa kazi ya mkono ulikuwa unafanyia mtu? Unafanyia mtu. So ukafikiria ukasema kuna kitu unaweza jifanyia. That's why ukaanzisha. Na this firewood unauza tu kwa watu local peke yake ama ni watu wagani na wagani? Kila mtu mwenye ukikuja yote bora uko na pesa nakuuzia. Sasa tuseme wenye wanakuja sana sana ni watu wepi na wepi? For example, mimi ninajua kuni inatumika kupika. Maybe kuna other uses, kuna mahitaji mengine yenye watu wanatumia apart from kupika. Hatuna wengi wanatumia kwa hoteli, kwa kuota moto, kwa chimon, kwa nyumba, kwa shule. Inatumika kwa njia mingi. Kupika pizza. Kupika pizza. Na pia hizi mbao zinatumika. Inaweza kuwa meza surface. Inaweza kuwa tunatoa vitu mingi, tunatoa slice za kukata nyama tena. Kitu kama zile za kuonyesha ama kitu ni sawa na kuonyesha bila na kuonyesha kitu kingine. Sawa, na tuseme hii kazi iko na challenges pia. Iko na uzuri, iko na ubaya. Sasa sijui tuanze na uzuri ama tuanze na ubaya. Tuanze na zote na ubaya na zaidi na uzuri. Hii kazi ina changamoto. Kwa mambo mingi sana. Hapo mahali tuko kwa barabara lazima tunasumbuliwa kidogo na kanjo. Kuja asubuhi unapata zingine upata kuni, zingine imeibua kidogo. Upate mtu ameuza kuni yako atakupea pesa. Unaona? Mambo ni mingi kidogo. Na uzuri? Uzuri tena si mbaya, ni kazi ni mzuri. Juu nanipa riziki na nalisha watoto nayo. Nalipa nyumba. Inanilisha mimi mwenyewe. Unaona? Si mbaya. Na tuseme kuna kijana huko ana kitu ya kufanya, maybe anasema yeye amefika mwisho. Unaweza mwambia nini? Vijana wajikaze, kazi ni mingi. Kazi lazima ujitokeze. Uangalie unafanya nini. Hata kwa kuuza hata mandazi ni kazi. Kwa kufanya unaona, sio vijana wengine wanasema tuwezi fanya kazi kama hii. Unaona? Lakini kazi ni mingi ya kufanya. Sasa watu waache kubagua kazi. Waache kubagua kazi. Bora yenye nakupea kaka shilingi ni kazi. So tunashukuru sana. So that was the first episode of Hustle Yetu, and we were hanging out with Samuel Mukasa. Until next time, Samuel, unaweza ambia watu wa subscribe to Leawamu YouTube channel? Naweza waambia yani wakae mzuri. Nashukuru sana kwa kuongea na nyinyi. Nasema asante sana. Alafu waambie subscribe. Waambie wa recommend watu kwa hii channel. Awaite watu kwa hii channel. Watu wakuwe wengi sana kwa hii channel, muangalie kazi tunafanya. Vijana wajitokeze wafanye kazi. Kazi mbalimbali. Na waache kuchagua kazi. So
Guys, in short, Sam amesema to subscribe to our YouTube channel na watu wasichague kazi, so we do with what we have. Until next time, I'm your host Lea Wamu. Bye, waambie bye. Bye. Next time.